Hola amigos, hoy quiero hacer algo, I want to do something un poco diferente. So that's a lovely phrase. Quiero, I want, hacer, to do, algo, something, un poco diferente. Quiero hacer algo un poco diferente. The word dirigir means to direct. So if I want to say, I want to direct you, I put quiero dirigir, and the word for you, te, I tag on the end. Quiero dirigirte a mi segundo canal de YouTube, which is Learn Ukrainian with me. And there's a link. A link is un enlace. So, enlace, like they're laced together, un enlace. Hay un enlace en la descripción de este video to mi canal, Learn Ukrainian conmigo. We say para to mean in order to. Y quiero aprender ucraniano para hablar con refugiados en mi comunidad, para entender, in order to understand, para entender lo que, what, para entender lo que ellos tienen que hacer, aprender inglés, para entender su experiencia con el lenguaje. Yo quiero aprender ucraniano para darles, to give them, para darles la bienvenida, to welcome them. Esto es mi prioridad. Okay, so you can use that for any context, can't you? Esto es mi prioridad. Prioridad is feminine, of course, because it ends in a dad. Okay. También voy a repasar mis videos en Spanglish Fantástico. I have 500, more than 500. And if I want to say more than and then a number, it's not más que, it's más de. Más de and then a number. So tengo más de 500 videos. Now the word for proud is orgullosa. There's lovely, gooey, lovely sounds. Orgullosa. Estoy muy orgullosa de ellos, de mis videos. Y quiero repasar. También quiero renovar mi experiencia de aprender un lenguaje. I think I'll be an even better teacher if I can remember what it's like to be a beginner. And I'm going to do that con ucraniano. I would love you to join me in este viaje. So this is a journey, un viaje, and I would love you to come along. If you would also like to repasar mis videos de Spanglish Fantástico, claro, más de 500 videos. And I would love to hear from you. So you can write un mensaje in a comment on any video and I get a notification on my phone. So I'll see them and I'll respond. Entonces, este no es un adiós, es un hasta luego. If you'd like to start learning ucraniano, check this video out. Hasta luego.